So this question is from the worksheet. This is a winter 12 for 1, question 2. A worksheet, this is question number 3. Now, we said, Jay, we need to focus on the horizontal forces for particle A and the vertical forces for particle B. Now, if we were to just, if we were only given these two pieces, these information, তাহলে আমাদের ইকুয়েশন গুলো কিরকম হইতো? Based on particle B, আমাদের ইকুয়েশনটা হইতো, and obviously when we let go, there's gonna be movement. ওরা কোয়েশ্চেনে বলে দিছে there's gonna be movement, and obviously particle B টা নিচে যাবে, and that is gonna pull on particle A as well. Now, based on particle B, since it's going to go down, so this is going to be borrow force minus choto force is equals to the mass into the acceleration. Then this is what we would write. Now for particle A, obviously it's going to go to the right. Now, obviously because the bigger force is tension, so borrow force minus choto force is equals to mass into the acceleration. And we know that for connected particles, the tension throughout the string is constant. So look at the T here. দুইটার জন্য T is the same, and they're connected particles, and they will have the same acceleration as long as the string is tight, right? So A, দুইটার জন্যই acceleration A. Now, এখন যদি তোমাকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করে তোমাকে টেনশন আর অ্যাক্সেলারেশন বের করতে বলতো, তুমি পারতে না বিকজ অফ দ্য মিসিং ইনফরমেশন ফ্রিকশন for the second equation. And that is why they've helped us because through by giving us the value of the acceleration, and that will help me figure out these two values. So tension or friction দুইটাই আমি বের করে ফেলতে পারবো কিভাবে? We know that the acceleration, given that the acceleration is equals to 1.6 meters per second square, you plug it in here, and the value of tension should come out to be কত এটা 2 যদি হয় 3.2 0.32 um 1.68 newton, I think. দেখি, so 0.2 into 1.6 minus 2, ঠিক আছে. So that is the first part. The second part is যেটা করতে হবে, all you have to do is plug it in here and here, and plug the tension value in place of T, and then friction কে subject করো, and then friction বের হয়ে আসবে, and those will give you the 3 marks. Now 3 mark কেন দিছে? Because they did not expect you to be forming these two equations একসাথে. You need to form this equation first question and second equation টা second question. বুঝছো এটা? This was one of the simpler questions. আচ্ছা, now let's take a look at another vertical example, where they will be talking about, acha, we'll talk about question number 10, very important. আর একটা something about height, এই যে এটা. We'll be talking about question number 10 and 11, all right? Let's start with 11. This is winter 13.4.2. Now, this is the situation given. Everything is on the diagram except for the masses. When A is released, the particles start to move. B is the heavier particle, so B নিচে নামবে, A উপরে উঠবে. আচ্ছা, find the work done on B by the tension. Excuse me. Find the work done on B. আচ্ছা, work done তোমাকে এখনো শেখানো হয় না, but let's see what this says. Find the work done on B by the tension in the string as B moves to the floor. Okay. So tension বের করতে হবে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওইটা হাইটের সাথে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে। আচ্ছা, let's, for the time being, work done এর formula is the force into distance moved, ঠিক আছে? Now let's forget যে work done বের করতে বলছে, since work done তুমি এখনো করো নাই. Let's just say এখানে বলা হয়েছে যে, and এখানে 5 মার্কটা বলছে because তোমার এখানে টেনশনের ভ্যালু বের করতে হবে. Let's assume that the first part just wants you to find the tension and the acceleration of the particles, ঠিক আছে? So let's solve question number 11 from the worksheet, and let's say it says, in this situation, find the tension and the acceleration, find the tension on the string
in the string and the acceleration of the particle. So let me just quickly draw the diagram. Particle A, particle B, and this is 1.2 meters. ঠিক আছে? আচ্ছা, and the heavier particle is um, B, and the lighter particle is A. So this is 0.4 kg. This is 1.6 kg. Now, we said the first thing you want to do is figure out draw the forces. So or force হবে হচ্ছে or weight, that's 16, and obviously tension আর কিছু নাই, আর এখানে 4 Newton, and then the upward force tension. And then we said the easiest and the simplest way to go about হচ্ছে forming simultaneous equations by focusing on the forces on each particle. Now for particle A, the forces are the T Newton force and the 4 Newton force, and you need to look at which force is bigger. Now obviously, since particle B moves downwards, A moves upwards, and that has to be because the tension is bigger. And according to Newton's second law, which is resultant force equals to mass into acceleration, বড় force minus ছোট force is equals to or mass into the acceleration. That is your first equation. So the second equation is for particle B, and it's moving down. So 16 is bigger than T is equals to or mass into the acceleration. The next thing you have to do is solve these simultaneously to figure out the tension and the acceleration, both of which will be needed in the next questions. Now this is 0.4a plus 4. You have to plug this in here, and when you do, 16 minus 0.4a minus 4 is equals to 1.6a. This is 12 is equals to 2.0a, and when you do the math, acceleration is 6 meters per second squared. Let me check this real quick. 4t minus 4 is equals to although 1.6, that's 16. 16 minus a is equals to 1.6a plus here minus আসবে minus আসবে 12 হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে so 6 meters per second square, and tensionটা যদি বের করতে হয়, you're going to take the value and plug it in here. So tension is equals to 2.4 plus 4, 6.4 Newton. আচ্ছা, just দেখাই দিই, work done যদি বের করতে হয়, the formula is the force involved into the distance moved. So the force এখানে বলা হয়েছে question is tension. So this is one formula you will learn in the future. Work equals to force into distance. Now the force in this case is only tension because we care about the tension as given in the question. Work done by the tension. So the tension force into the distance moved. So the distance moved as it moves to the floor is 1.2. So 1.2. If I do the math correctly, কত আসে? না পারবো না এটা mentally করতে। That will be the answer in joules. Now, what's more important to us in this question is the acceleration. ঠিক আছে? So the acceleration is তোমার হচ্ছে গিয়ে 6 meters per second square. This is what we'll be using to answer this question. When particle B reaches the floor, it remains at rest. বাড়ি খেয়ে বসে থাকে. Particle A continues to move upwards. Find the greatest height above the floor reached by particle A. Now remember, this question is very much similar to the one we did last time, greatest height নিয়ে। বলছিলাম যে when one of the particle hits the ground, the tension in the string is lost. The string becomes slack. So the upward moving particle continues to move upward until gravitational acceleration, which acts downwards, slows it to rest. So একটা একটা টপ একটা হাইট পর্যন্ত রিচ করবে, এটা মনে আছে লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম। আচ্ছা, so likewise this is going to happen for this example as well. Now what are the steps we need to use in order to find the maximum height? Let's first understand what's going to happen. When particle B hits the ground, by then particle A will have also moved up by 1.2 meters, because
if particle B going down 1.2 meters means simultaneously particle A will go up by 1.2 meters as well. Meaning, at the moment the heavier particle just hits the ground and the string goes slack, particle A, the lighter particle, is now 1.2 plus an additional 1.2, which is 2.4 meters from the ground. Does that make sense? So it was already 1.2 meters. Now, thanks to B moving down, A has also gone up by 1.2 meters. ঠিক আছে? So এটা যতটুকু নিচে নামবে এটা ততটুকু উপরে উঠবে। এখন হচ্ছে গিয়ে till that moment acceleration was 6 meters per second square, but এখন কি হবে, gravity is going to take over and gravity will try its best to slow the lighter particle down and bring it to rest. Now, before we move on to the next stage, what we need to understand is what was the speed of this particle at this point? And we said, J, the speeds of the two particles are always the same as long as the string is taut. Meaning, B যত speed নিয়ে মাটিতে বাড়ি খাইছে, hits the ground, A has the same speed, right? So what we can do is figure out what was B's speed at the moment of contact with the ground. That is also A's speed at this point. So let's do that. For B, V square is equals to U square plus twice into the acceleration into ও কতটুক move করছে 1.2 move করছে, and in moving 1.2 meters it gained a velocity of কত 12 into 12 by 10, so that is 144 by 10 the আসছে root over of, so yeah, 144 by 10 এটার একটা ভ্যালু আসছে, কত ভ্যালুটা বলো তো? 3.79. Okay, 3.79 meters per second. So 3.79 meters per second was the speed of B with which it hits the ground, but that was also the speed of A at this point, 3.79. Now, the next stage, gravity takes over because the string goes slack, and gravity says, look, it's now my job to bring it to rest. Now, while gravity tries to bring it to rest from a height of 2.4 meters from the ground, particle A will inevitably move up a bit. From here, it will move up a bit. কেন? Because by the time the speed goes from 3.9 to 0 meters per second, thanks to gravitational acceleration of -10. Remember, from this stage, gravity takes over. The acceleration is no longer 6 because Roshi is gone. The tension is gone. It's now -10, right? So by the time gravity brings it to rest, it will gain some extra height. So we need to find that extra height as well. How do we do that? We use the same formula but for A. Now the acceleration is -10. The final speed we want it to be 0. The starting speed is 3.9. We want the additional height. So that is V square is equals to U square plus twice into A into the additional height. When we solve that, we should get an answer of 144 by 10 into eta. 144 divided by 200. কত আসে? 144 by 200. 0.072 নাকি এরকম কিছু? 0.72 meters. তার মানে আমরা কি বুঝলাম? ও, ওই যে v square equals to u square plus twice a, so একই জিনিস ইউজ করছি।
বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ এস। এখানেও ইউজ করছি, এখানেও ইউজ করছি, জাস্ট এস এর জায়গায়, বিকজ ইট মিনস ডিসপ্লেসমেন্ট, উই আর টকিং অ্যাবাউট হাইট। সো কি হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল height of the lighter particle A from the ground? First stage, it was already 1.2 meters from the ground. And second stage, because the heavier particle fell 1.2, it gained 1.2 more. And then gravity takes over, and by the time it brings it to rest from 3.79, it gains an additional, we just found 0.72. So total height from the ground is 1.2 initially, 1.2 at the end of the second stage, and finally 0.72. So that's 2.4 plus 0.72. কত আসে? 3.12 নাকি? Hmm. আচ্ছা, let me just check the answer. It would be a shame if the answer doesn't match. Which question is this? 11. Where is 11? 10. Winter 13, 14. এইটাই মিসিং। 3.12 আমাদের কত আসছে? হ্যাঁ 3.12 এই যে। আর ওয়ার্ক কত আসছে? 7 point something। আচ্ছা বুঝছো সারা, হিয়ার ইজ ইওর অ্যান্সার। এই যে নাম্বার 11, ক্যান ইউ সি? ঠিক আছে, আচ্ছা। So this is how you do the maximum height kind of questions. ঠিক আছে? But more importantly, you're lucky if you get exactly the same kind of questions where they ask you to find the maximum height. But more importantly, what you need to understand হচ্ছে the steps involved, the concepts involved. You never know which concept might be necessary. Okay? So let's do number 10. Number 10 টা একটু complicated মনে হয়। With the speed, when the particles are moving at the speed of the string base. Yeah. Okay, let's do this. Somewhat similar, but একটু additional প্যারা আছে। Okay, same situation, except এইখানে হচ্ছে গিয়ে um 0.3, 0.7, 0.52. Okay, let's do that. So 0.7, 0.3, and the height is 0.52. First thing they ask is, well, everything's the same. Find the tension in the string, and tension এর সাথে acceleration ও বের করতে হবে obviously. So what do? Simultaneous equations. Let's draw the forces on the diagrams. 7 Newton, T Newton, 3 Newton, T Newton. Two equations. Um, heavier particular জন্য 7 minus T is equals to mass into acceleration. Lighter particular জন্য it's T minus 3 into mass into acceleration. Now, we take this, make T the subject, so 0.3a plus 3, plug it in here. Let's see what it gives us. Minus 0.3a minus 3 is equals to 0.7a. 4 is equals to acceleration. Acceleration is equals to 4 meters per second square. And when you plug it in the T formula, T comes out to be 1.2 plus 3, 4.2 newtons. এটাও পাইলাম, এটাও পাইলাম। বুঝছো? The simultaneous equation. Alright, now, interestingly, এখানে বলছে, so the particles are moving. That's nice, they're moving. When both the particles are moving with a speed of 1.6 meters per second, and obviously, যতক্ষণ না tension is tight, with string is tight,
the acceleration will be acting, both the particles will have the same speed, just moving in different directions. Suddenly the string breaks. So string breaks মানে ছিঁড়ে গেছে, right? বা কেউ কেটে ফেলছে, এরকম একটা জিনিস হয়েছে, and then gravity takes over. But বলতেছে find the time taken from the instant that the string breaks for A to reach the ground or reach the floor. মানে so this is the initial stage. Next stage এ কি হবে? These particles are happily moving around, right? um heavier particle টা দেখা যাচ্ছে মাটির কাছে যাচ্ছে, approaching, right? It's moving down, and then the lighter particle happily moving up, right? And then suddenly, when both the velocities are 1.6 meters per second square, the string breaks somewhere. তারপরে কি হবে? তারপরে gravity takes over. So when gravity takes over, this is what happens, and we are only now concerned with the particle A, right? এখানে question এ দেখো বলছে for A to reach the floor. So let's focus on what might happen to A. Here's particle A. Now, from the moment the string breaks, particle has a velocity of 1.6 meters per second. Gravity is trying to bring it down with minus 10 meters per second square. কিন্তু কি হবে? ওই একই জিনিস হবে. It will because of the initial velocity it has, ওইটাকে রেস্টে আনতে আনতে ও একটু additional height reach করবে, and then ওই height থেকে ও আবার গ্র্যাভিটির আন্ডারে নিচে পড়া শুরু করবে. সো আমাদের কি করতে হবে? দুইটা টাইম বের করতে হবে. টাইম নাম্বার 1 যে ওর additional হাইটটা, and টাইম নাম্বার 2 ওই ম্যাক্সিমাম হাইট থেকে মাটিতে পড়তে কতক্ষণ লাগছে. দুইটা টাইম অ্যাড করলে you will have figured out the time taken for particle A to go from the moment, time elapsed from the moment the string breaks to the moment it reaches the floor. Are you with me? So আবার বলি, string চলে গেছে. Now gravity will do two things. Number one, it will first bring it to rest from 1.6, and রেস্টে আনতে আনতে তো ওর একটু হাইট গেইন হবে. ওই হাইট গেইনের টাইমটা আগে বের করবো যে কতক্ষণ লাগছে এই রেস্টে আনতে. And then from the maximum height, gravity will bring it down. So direction change হয়েছে. So আগে কি করছে? থামাইছে, থামায় নিচে টান দিছে. So দুইটা টাইম, ওই দুইটা টাইমকে অ্যাড করলে আমি টোটাল টাইমটা পেয়ে যাবো যে রশি কাটার পর থেকে মাটিতে আসা পর্যন্ত এর অবস্থা কি. আচ্ছা, নাও what's missing হচ্ছে ফার্স্টেই তুমি it really is up to you in which order you want to find it, but let's first understand what we are actually missing. ঠিক আছে? What we're missing হচ্ছে নাম্বার 1 যে এই additional হাইটটা কত, and নাম্বার 2 ওকে কতটুক নিচে পড়তে হবে. But if you think about it, আমার যদি আগে ইনিশিয়াল হাইটটা বের করে ফেলতে পারি যে what was the height of the particle the moment the string got detached, তারপরে things become একটু easier. So let's approach from that direction যে আগে দেখি যে what is the height of the particle from the ground the moment the speed is 1.6 meters per second. রশিটা যখন কাটছে তখন কি অবস্থা ছিল? So I'm going to erase all of this and let's see what happens. Remember, the acceleration was 4, particle air starting speed was 0, final speed was 1.6, acceleration was 4. I want to know how much height was gained during this process of going from 0 meters per second to 1.6 meters per second. So v square is equals to u square plus twice into a, acceleration 4 use করছে because তখন the string was attached, into s. And when I do the math, 1.6 square divided by 8 কত আসে সারা দেখো তো?
This is 0.32. সারা তুমি কই গেছো? হ্যাঁ, মাইক্রোফোন অফ ছিল obviously. আচ্ছা, so 0.32 meters. What does this mean? অলরেডি ও শুরুতে কিন্তু 0.52, কোয়েশ্চেনে দেখো 0.52 মিটার্স উপরে ছিলই, আরো 0.32 মিটার্স গেইন করছে, টুগেদার 0.84 মিটার্স ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড আছে যখন যখন রশিটা কেটে গেছে। And now gravity takes over. And gravity is trying its best to bring it from 1.6 meters per second to back to zero. But in the process আরেকটু হাইট গেইন হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, ওই ওই হাইটটা তোমার হচ্ছে গিয়ে যে, আর বাই দ্য ওয়ে তোমার টাইম ক্যালকুলেশন কিন্তু এখন থেকে শুরু হবে, বিকজ কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে ফাইন্ড দ্য টাইম টেকেন ফ্রম দ্য ইনস্ট্যান্ট দ্য স্ট্রিং ব্রেক। সো স্ট্রিং কিন্তু এই 8-4 এ ভাঙছে, সো এখন তোমার স্টপ ওয়াচ শুরু। সো তোমার এখানে T1 এর হিসাবটা এখানে হবে। So what we're going to do is we're going to find the time taken for the particle to go from 1.6 to 0. ঠিক আছে? টাইমও লাগবে, আমার এই এডিশনাল হাইটটাও লাগবে। ঠিক আছে? হাইট কেন লাগবে? যাতে আমি জানতে পারি যে ও নিচে পড়তে হবে কতটুকু। সো আগে টাইমের হিসাবটা করি, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করা যাবে। দেখো, I know that the final velocity এই স্টেজে needs to be 0 because ওকে থামাইতে হবে আগে। And initial velocity আমি দেখতেছি 1.6, gravity takes over, so that's a -10 acceleration, and আমি টাইমটা জানি না, t is t1, so v is equals to u plus a into t, and when you do the math 0.16 second হচ্ছে the time elapsed from the moment the string is cut to the moment it comes to rest. But I'm not done yet. I also need to know how much height is gained. আচ্ছা, so আমরা হাইটের হিসাব কিভাবে করতাম? v square is equals to u square, which is 1.6 square plus twice into a into the additional height, let's say h. So when you do the math, it's 1.6 square by 20, কত আসে? 1.6 into 0.128 meters. So কি হচ্ছে এখন? I'm going to erase all of this, and now finally আমরা জানি the particle is 0.84 plus 0.128, so that is 0.968 meters from the ground. এখন তার এতটুক নিচে পড়তে হবে। এটাও কিন্তু মোটামুটি ইজি, বিকজ আমি জানি যে তার এতটুক পড়তে হবে, তার এই মোমেন্টে স্টার্টিং স্পিড আমি এখন আলাদা আলাদা করতেছি। আগে হচ্ছে কতটুকু উঠতে হয়েছে এটা টাইম বের করছি, এখন কতটুকু নামতে হবে ওটা টাইম বের করবো। সো টাইম হচ্ছে মিসিং, সো অ্যাক্সেলারেশন এখন আমার পজিটিভ 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, বিকজ ও গ্র্যাভিটির সাথে নামতেছে। আগে গ্র্যাভিটি ওকে থামানোর চেষ্টা করতেছে, এখন ওকে গ্র্যাভিটি স্পিড আপ করাবে বিকজ ও নিচে যাচ্ছে গ্র্যাভিটির সাথে। The starting speed is 0 at this point, and I'm missing the time t2. S is equals to ut plus half at square. So S is equals to ut plus half at square. S আমি জানি কতটুক নামতে হবে, u0, so এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, plus half into gravity into the missing time square. So t2 square is equals to 0.968 by 5. So t2 is root over of 0.968 divided by 5. So when I do acha, okay, so overall দেখতেছি
time 2 is equals to 0.44 seconds. Together these two times, যেটা হচ্ছে গিয়ে রশি কাটার পর কতটুক উঠতে হয়েছে, কতক্ষণে উঠতে হয়েছে, and then কতক্ষণে নামতে হয়েছে, together they gave me 0.16 plus 0.44 is equals to 0.60 seconds. Let's see if the answer matches. This is number 10. Yeah, 4.2 and 0.6. 0.6 seconds এই এখানে। So very lengthy, কত মার্কের এখানে? um কিন্তু hopefully you've gotten the idea of how to approach these, ঠিক আছে? 5 মার্ক তো হবে। আচ্ছা 5 মার্ক দিছে, হ্যাঁ। So the idea here is this, ওরা বলছে রশি কেটে গেছে, and then from that moment কি হবে পার্ট, মানে কতক্ষণ যাবে from that moment to going hitting the ground. Now you have to have a very practical sense of what is happening. You can't just say রশি কেটে গেছে তার মানে ও ধাম করে নিচে পড়ে যাবে, না। ও রশি কেটে গেছে, ওর যে ইনিশিয়াল স্পিড ছিল ওটাকে থামতে থামতে তো একটু টাইম লাগবে। তুমি একটা তুমি একটা গাড়িকে ঠেলতেছো, হ্যাঁ, ও ঠেলতেছো, ওর একটা স্পিড আছে, হালকা ছেড়ে দিলা তুমি, ধাম করে তো আর ও জায়গায় থেমে যাবে না, ও কিছু দূর আগাবে তারপরে থামবে, এন্ড দেন তারপরে যদি তুমি ওকে পিছে টানতে পারো। বা ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, তুমি একটা গাড়ি অলরেডি সামনে যাচ্ছে, হঠাৎ করে তুমি পিছন দিয়ে রশি দিয়ে টান দিছো, you don't the car doesn't just jerk back, no, it basically what happens is the car first stops moving forward and then comes back slowly. That is what's going to happen to this particle as well. It was already moving with 1.6 meters per second, and then you get rid of the string, it will move up, it will continue to move up for a bit and then start falling down. সো আমাদের টাইম ক্যালকুলেশন ওইখান থেকে হিসাব করতে হবে। সো এইভাবে স্ট্র্যাটেজি রেডি করতে হবে, মানে কি কি লাগবে, আমার দুইটা টাইম লাগবে, উপরে যাইতে কতক্ষণ রশি কাটার পর, আর নিচে নামতে কতক্ষণ। তো উপরে যাইতে আমার কি করতে হবে, টাইমের ক্যালকুলেশন করতে হবে, করলাম টাইমের ক্যালকুলেশন, টাইমের ক্যালকুলেশন ওয়াজ ইজি। কিন্তু নিচে যে কত কতটুক নামতে হবে ওইটা ছাড়া কিন্তু আমি টাইমের ক্যালকুলেশন করতে পারবো না। এই জন্য আমাদের আগে হাইট বের করে নিতে হয়েছে, যে টোটাল কতটুক নামতে হয়েছে, ঠিক আছে? সো টুগেদার হাইটটা এখানে মাঝখানে একটু কষ্ট করে বের করতে হয়েছে, বাট তারপরে টাইম বের করা ওয়াজ ইজি। ইউ জাস্ট হ্যাড টু understand how the particles move and you had to remember which formula to use, ঠিক আছে, কাইনেমেটিক্স থেকে। এনি কোয়েশ্চেনস? আচ্ছা, আজকে এতটুকু থাকুক। আরেকটা ক্লাস নেই বিফোর আই আস্ক ইউ টু do the questions, because I want to show you questions like these. Number 6, Sarah. হ্যাঁ, আরেকটা ক্লাস নিতে যাচ্ছিলাম, ঠিক আছে, ইনক্লাইন্ড পুলি গুলো দেখানোর জন্য। ও, আমি এরকম আজকের মতো দুইটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো, দুইটা বা একটা আর কি, ঠিক আছে? তারপরে ইউ, আচ্ছা সমস্যা নাই। তোমার নেক্সট ক্লাস কবে? কাল? হ্যাঁ সমস্যা নাই, কালকে ক্লাস করবা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কালকে ক্লাস করো একটা, কালকে রাতে একটা ক্লাস করো, ঠিক আছে? এই কালকে আমি হচ্ছে গিয়ে এরকম নাম্বার 6টা দেখাই দিব না, নাম্বার নাম্বার 6টা দেখাই দিব না, হ্যাঁ, কিভাবে এগুলো করতে হয়, ওকে? আচ্ছা, আর আমি রেকর্ডিংটা আপলোড করে দিতেছি, আর হচ্ছে গিয়ে তোমার প্লে লিস্ট আলাদা করে দিতেছি।